Experiment 3. Experiment 3. By the way, did you see the splashing of Artemis? Artemis means the Orion capsule. It is whole lot of physics. Splashing of Artemis. Entirely physics. Their entire trip is physics. Totally from physics. Right? Since you know gravitational fields, this is what they did. Right? We know gravitational fields now. We know gravitational fields now. Listen. Even though we observe the moon here, right? We can't go in a straight line. You can't travel in a straight line to the moon. Right? First we have to go to orbit. And the the capsule should be orbited. Right? So this is what they did. Earth is somewhere here. Right? This is a good application, very good application of gravitational fields. Earth is somewhere here. And say moon was here. So first of all, they took a vertical elevation as it is approximately coming to the same horizontal plane of the moon. Right? To the plane of the moon, horizontal plane of the moon. For this part, they use this thing. This one. This is how it was basically when we set up. Right? And this part is the rocket part. Right? Rocket is powered by burning fuel. Right? Tons of fuel. So after this is powered, this is taking it to this required point. And the required velocity at this point is given to this part. This is called the capsule. This is called the capsule. Right? Inside the capsule, the crew is there. Right? Inside the capsule. Right? And at this point, this rocket is providing the exact required velocity. They are calculated values, right, using gravitational fields, exact required velocity for the orbit, right, to have the circular motion, to counterbalance centrifugal force in the circular motion, right? Circular motion velocity. In circular motion, we know centrifugal force is given by mv squared dou r, and to counterbalance this gravitational force, the required velocity should be given. Once that velocity is given, gravitational force and centrifugal force are balanced. Then it travels in a circular motion, right? Then after giving this velocity here, right? Common sense. After giving this velocity here, this rocket launcher, the rocket part is detaching from here, and then it returns to the Earth, right? It falls somewhere in the Pacific Ocean, right? Rocket part again, and only the capsule remains. Capsule has a small motor here just to maneuver it. Right? Just to maneuver it. Fuel this is powered solely by using solar power. Right? Now, this part takes this trip. Right? It takes the orbit from here and it fly by to the moon and over this, something like this. The total journey is more than 1 million kilometers. More than 1 million kilometers, right? More than 1 million kilometers. Displacement to Earth is also, Moon is also 400,000 kilometers. Displacement to the Moon is around 400,000, exactly 384,000 kilometers. 400 wage. This was the whole trip, and each part has different circular motions with different radii, right? Then with respect to that required radii, they are controlling this velocity. That's it. That's how this is maneuvered on this plane, right? And the complexity of this is, moon is not at rest. Moon is also doing a rotational motion. Then by the time moon comes, right, moon rotates, then this is going to go the flyby, complete the flyby, right? Flyby means it is reaching to the moon from the near side. Near side means this side, and then it's completing the rotation from the far side of the moon. This is the first time, the specialty of this journey is the first time astronauts went to the far side of moon. Right? Otherwise, there are footages from other what we call the shuttles and all that. But in person,
That was the first time. That is one of the specialties. And the other thing is the last time it's said to be that they landed on moon is back in 1963, 63 or 53 or something, right? Around 50, 60 years back, right? So this is kind of a milestone point of the mankind, humankind, reaching this, right? May side dekේ photos එකම අරන් තිබ්බා, and they found that there's ice in the far side of moon, right? Ice වල photos තිබ්බා, right? Just check the NASA page and those things these days too. I mean, if you are interested, and even if you are not interested, it's better to know about these things, because now this is like once in a lifetime scene that we are seeing, right? Now we are also seeing for the first time, and especially as students who are doing physics, you can understand this. That's why. And they had uninterrupted communications with the main center in NASA, right? Electromagnetic waves using laser and radio, right? Mainly laser, right? Electromagnetic waves. They had uninterrupted communication, right? And only interruption was this part. They were full blackout for 42 minutes when we were going from here to here in the far side, right? So other than that 42 minutes, right, their journey is 10 days, no? දන්නවනේ 10 days. 10 days වලම 42 minutes විතරයි ඒකල disconnect උනේ from the main center, right? රේ මේ side එකේ යද්දි විතරයි. ඒකත් මේකට obstacle වෙන හින්දා, right? රේක යන්න විදියක් නැහැ. It's obstacle, right? Otherwise in all other parts of the journey, they were like sending live videos, talking live, right? And there were some video sharing in the NASA page also, right? They are saying that outside temperature is minus 147 somewhere here. Minus 147, and we feel cold. එහෙම කියලා මේගොල්ලන්ගේ voice එකක් එහෙම ගියා, video එකකුත් ගියා, right? ඊට පස්සේ දැන් මේක මේ ඊයේ part එක තමයි ලස්සනම part එක. This was the journey, and landing නෙමෙයි, they said it splash down, because they are landing to the water, that is called the splashing, right? This is what happened. Now this is called the Orion capsule. In Orion capsule, it was powered by this. It was powered by solar panels. මෙහෙම එකක් තිබ්බේ. Orion capsule is powered by solar panels. Just for the internal purposes, not to give some power to the capsule. Capsule එක නෙමෙයි, for the internal purposes. Lights, right? Sounds, displays, those things. Internal energy. ඒවට තමයි යෝග use කරේ. අතර මෙහෙමයි ඔය capsule එක තිබ්බේ. It goes like this, right? දැන් මෙහෙම capsule එක තියෙනවානේ, and there were solar panels connected here as wings. මෙහෙම තිබ්බා, මේ photos share වුණා, right? Using these solar panels, they got all required energy, right? And now when they were reaching to the gravitational field of Earth, because close to the moon, they were in the gravitational field of moon. Then even if something happens, they are not going to come back to the Earth. They are going to fall onto moon, right? Moon එකේ gravitational field එකේ ඉන්නේ. They are going to fall onto the moon. Earth එකෙන් ගිහිල්ලා ඉවරයි, right? Just like escape velocity, right? Just like the concept in escape velocity. They were in the gravitational field of moon, right? I think in the 4th day they entered to the gravitational field of moon. ඒගොල්ලන්ගේ voice cut වල තිබ්බා, මේ NASA එකේ දාලා තිබ්බා, right? And yesterday when they are reaching here, now Earth is somewhere here, and they were reaching our aerosphere from a direction like this, right? And first of all, since they have entered the gravitational field of Earth, first they detach these two, right? මේ දෙක අයින් කරා. First they detach these two. Power එක අයින් ඕනේ, that is going to free fall under gravity, right? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තිබ්බ මොකක්ද hatch එකක් වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ hatch එකක් කියන්නේ hatch with the motor. අර මම කිව්ව මැනුවර් කරන්න පොඩි motor එකක් තිබ්බා කියලා. අන්න ඒකත් අයින් කරා. Because no motorized power is required. They are getting ready to fall under gravity. Right? And closer to here, their speed goes around 21,000 kilometers per hour. Right? 21,000 kilometers per hour. Right? And at the time they entered the atmosphere, the aerosphere, it increased to 40,000 kilometers per hour.
right? 40,000 වගේ speed එකකින් ආවේ. And the sensors, temperature sensors outside the capsule read this temperature as 2,700 degrees Celsius outside the capsule, right? 4 souls are inside. 4 souls are inside, right? What's the temperature inside? What was the temperature inside? Any idea? Only 22 degrees Celsius, right? Only 22 degrees Celsius, right? That's the beauty of engineering, no? That's the beauty of engineering. To tolerate this much of heat generated here, they used a material called something starts with A. I can't remember the exact term now. A වලින් යන material එකක් use කරා. And the other thing, this shape matters. මෙන්න මේ shape එක ලස්සනට මේගොල්ලෝ use කරනවා. So when they are reaching this, it is reaching here with this angle. මෙන්න මෙහෙම angle එකකින් එන්නේ. And the all heat insulated material is here on this face, right? මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? Thermodynamics. Thermodynamics, a rapid process. Because when it is entering to the atmosphere, මේක මරු එකක් හොඳේ. When it is entering to the atmosphere, the air layer here is compressed suddenly. Air layer here is compressed suddenly, right? Suddenly, a rapid process. Rapid process are isothermal adiabatic. Adiabatic, right? Rapid ne? Rapid means adiabatic. Adiabatic. Then according to delta Q equals delta U plus delta W, right? Physics එකේ ඉතින් දරගෙන ඉන්න ඕනේ. Delta Q equals delta U plus delta W. Now this is an adiabatic process, rapid means adiabatic. This is 0, right? Then delta U equals minus delta W, right? But volume of the gas here decreases rapidly. Volume decreases. When volume decreases, delta W is minus. When delta W is minus, this becomes plus. Then temperature rises, right? That's how the temperature rises, right? And then because of that like untolerable temperature, it creates something called a plasma, right? දැක්කත් දන්න මේක නිකන් ගිනි බෝලයක් වගේ වැටෙන්නේ. මාර ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ මේ මාර ලස්සන කියන්නේ ඒක. දැන් තරුවක් කරනවා වගේ. ගිනි ගන්නවා. It's burning, right? දැන් කලින් කූල් වෙලානේ තිබ්බේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේකෙන් කෙලින්ම ටෙම්පරේචර් එක රයිස් වෙනවා. right? ඊට පස්සේ මේක ගිනි ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම මේකේ ප්ලාස්මා එකක් හැදෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ප්ලාස්මා එකක් හැදෙනවා. right? All this plasma is burning. And with this shape, they are not going to get heat into these walls because of the shape. Right? මෙන්න මෙතන විතරයි main heat එක තිබ්බේ. That is where the heat insulators are placed. right? ලස්සනට heat insulators එක එතන ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන තව mechanism එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ටිකක් වෙලා යද්දී in about 10 minutes they are controlling the fire. right? Fire control. just fire control එක දැන් තාමත් වැඩනවා. right? And then එතන ඒක උනේ මෙතනින්. මොකද ගිනි ගත්තේ මේකෙන්. මේක ඇහුවොත් එම. ගිනි ගත්තේ that's an adiabatic process. Thermodynamics. ඒකයි ගිනි ගන්න. Because they are entering the atmosphere. Atmosphere එකේ කෙලින්ම gas layers තියෙන්නේ. And with this shuttle, all gas layers are compressed suddenly. මේ වගේ speed එකකින් ඉන්නේ. හිතා ගන්න බැරි විදිහට temperature එක වැඩි වෙනවා. 40,000 kilometers per hour. right? හිතා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක මාරම speed එකක්. Even if we pump air from the pump as a rapid process, temperature increases no? Like 4-5 degrees increase වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඒකයි මෙච්චර increase වෙන්නේ. 2,700 වගේ value එකකට ගියා. right? ඊට පස්සේ මේක control කරගත්තා. කරගත්තට පස්සේ then to decelerate this. දැන් මේ වගේ එකකින් එන්නේ. Now still that is at the aerosphere, close to aerosphere. Then when they have planned to fall this to Pacific Ocean, close to San Diego, right? somewhere around. So then Pacific Ocean එකට එද්දී මේකේ speed එක මීට වඩා තව ගොඩක් වැඩි වෙනවනේ. එහෙම වුණා. Then they launched parachutes in 2 stages. මේක බලන්න මේක මරු එකක්. right? First stage was දැන් මේක මෙහෙම මේක තියෙනවනේ. First stage was they deployed 2 parachutes. They call it doggy parachutes or something like that, to decelerate this from 40,000 to somewhere around 200. right? මේ parachutes එක දාලා මෙන්න මේ ගානට අඩු කරගත්තා. to 200. right? එතකොට මේ 200 වගේ වෙනකොට the landing is like 4 minutes away. එතකොට මේක පේනවා. එතකොට පහළ videos වල පේනවා. ලස්සන පෙන්නනවා ඒක. මේක landing is like 4 minutes away. එතකොට 200 වගේ speed එක. ඊට පස්සේ second stage of parachutes. ඊට පස්සේ මේ ටික මෙතෙන් detach කරනවා. ඒ ටික යනවා. ඒ ටික ගියාට පස්සේ second එක open වෙනවා. second එක තමයි ගොඩක් photos වල ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ. second parachutes එක අර orange වගේ එකක් තිබ්බේ. right? එතන තියෙනවා parachutes 3ක්. ඊට පස්සේ ඒක deploy කරනවා. right?
and it takes down this from 200 to 28 wage per hour, and this was the landed speed, right? That is called a splashing, right? So මේ ගානට ඇවිල්ලා ocean එකට splash වෙනවා, right? And there were more mechanism. මේකට buoyancy controllers දාලා තිබ්බා. මේක splash වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කත් දන්නේ නැහැ මෙතනින් එනවා buoyancy එක control වෙන මෙහෙම balloons තුනක් වගේ දැක්කද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේක වටේට තව buoyancy guard එකක් ගිහිල්ලා fix කරනවා මේ from the navy. එහෙම තමයි buoyancy එක control කරේ. Then safely they are taken out by a rescue boat, and then they were posted to a naval ship using a helicopter, and then they gave a voice cut then and there, right? This is one of once in a lifetime thing you will be seeing, right? That can නැත්තම් බලන්න. ඉතින් අපි වුණත් ඉතින් දැකලා නැහැ නේ. ඉතින් අර Apollo ගියා කියලා කියනවා, Apollo 11 with Neil Armstrong and the gang, but මේ වගේ evidence නැහැනේ. But now these evidence are there. මේක thermal cameras වලින් ගාපු footage එකම තිබ්බා. අර thermal camera එකෙන් පේනවා මේක අර මේක විතරක් ගිනි බෝලේ වගේ පේනවා. thermal camera එකෙන් වදිද්දි මේ ගිනි බෝලේ වගේ උඩ පේනවා. පත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ගොඩාක් උඩදී. around 12,000 feet above වගේ thermal camera shots එකක් මම දැක්කා. මේ මරු එකක් ඉතින් හොයලා බලන්න. whole lot of physics everywhere, right? This shuttle is capable of anything. මේකට පාර විතරයි යන්න බැරි. right? පාර විතරයි යන්න බැරි. දැන් හදිසියරි ලෑන්ඩ් එකේ මොකක් කරුණත් මේක buoyancy දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ buoyancy මේවා දාලා තියෙන්නේ buoyant tubes and all that. මේගොල්ලන්ට උන්තරම් වෙලා මේක ඉන්න පුළුවන්. right? උන්තරම් වෙලා කියන්නේ මේක this is never going to drown in water. right? මේක මරු එකක් ඉතින්. And what about the people inside? ඒක මාර එකක්. කියන්නේ මේකේ මැරෙන්න තියෙනවා නම් මැරෙන්න තියෙන තැන් plenty. කෑල්ලක් අතවන්න බෑ මේ හරිය මොනවා හරි වුණා නම්. කො මගලා ස්පේස් එකේ දුවනවා නම් කුඩුවත් නැහැ. කුඩුත් නැහැ. ඉතින් පවුඩර්වත් නැහැ. එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ මේකේ මට තව කියන්න බැරනවා මේකේ මේ සර්විස් මොඩියුල් එකක් ගලවලා පල්ලෙහාට එන්නේ ඔතේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙන මේ මෙන්න මේකේ මේ උඩ කෑල්ලේ මේකට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සර්විස් මොඩියුල් කියලා. සර්විස් මොඩියුල් ඔක්කොම අයින් කරනවා. පුළුවන් තරම් මෑස් එක අඩු කරගන්නවා. ඒකට සර්විස් මොඩියුල් එකත් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ උඩ කෑල්ලට කියන්නේ Orion එකේ crew module කියලා. Only the crew module is coming down. Crew module එක තමයි මෙන්න මේ script. ඕක තමයි crew එකේ ඉන්නේ. Crew module. Right? Okay. මේ බලන්න ඉතින් හොඳ physics ගානක් last time gravitational fields ගානක් ආපු හින්දා එසේ එකකට gravitational fields එන එකක් නැහැ. But this is a very good example of thermodynamics. Right? Thermodynamics වලට වගේ මේක දාලා ඉන්න පුළුවන්. Right? Now, as students who are learning physics, right, you should be able to understand these things better and share this in the society, right? And දන්න තියෙන කවුරුත් කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය ඉතින් ඉන්නවා මේක නේ අර පිටකොටුවට ගිහින් එනවා වගේ කියලා පස්සේ එහෙම නෙමෙයි මේක මේ කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි ලෙවල් එකක රිස්ක් එකක් මේ ගත්තේ හතර දෙනාවද? ඒක මාර රිස්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඉමැජින් කරන්නවත් බෑ මේ රිස්ක් එක. නිකන් හිතලා බලන්න මුන්ට මැරෙන්න chances කීයක් මේකේ තිබ්බද කියලා. right? Even from the very point of launching, right? Their lives are at risk, right? Their lives are at risk. අර ඒක මේ salary එකකට කරන එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ moon එකට ගිහින් ආවොත් මේම ගාණක් දෙනවා එහෙම නෙමෙයි. Something like that, right? ඒක that's their job, that's true, right? But the experience, right? 40,000 වලින් එන shuttle එකක් ඇතුළේ ඉන්නේ 40,000 kilometers per hour. අපි 200 වගේ වාහනයක් ගියත් අපිට අමාරුයි ඉන්න. හිතන්නකො 200 යද්දිත් එන අමාරුයි. බයික් එකේම නම් 120 න් විතර එහාට යද්දි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඉන්න බෑ මේ ස්පීඩ් එකේ. They are inside this shuttle 40,000 kilometers per hour, right? And outside temperature is 2,700. Outside is burning. They are inside, right? නිකමට අර ගහපු heat insulator එකක් හරියට වැඩ කරන්නේ නැතුව කොහොමද පිච්චුණා? කැලිත් නැහැ ඉතින්. කැලිත් නැහැ කියන්නේ ආයේ මුකුත් නැහැ. මුකුත්ම නැහැ. ඒක මරු එකක් ඉතින්. මේ once in a lifetime තමයි ගොඩක් වෙලාවට and their plan is to locate an experimental center in moon. ඒකට තමයි ඔය trip එක ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් ඒක තමයි ඊළඟ step එක. right? NASA ගේ ඊළඟ plan එක. ඒතකොට ඉතින් ඒ center එකක් ගහනවා. like ISS දන්නවනේ? not ISIS. ISS දන්නවනේ? what is ISS? මෙයා දන්නවා. මෙයා astro ගැන දන්නවනේ. මම ISS
ISS දන්නවනේ right International Space Station මේ අන්න ඒ වගේ දැන් ඒකත් එහෙම එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න තියෙන ස්ටේෂන් එකක් නේ so they are going to locate a station in moon right දැන් මේ පාර footages ගොඩක් අරගෙන තියෙන්නේ මේ මාර clear images තිබ්බා අර එක එක මොනවාද ඒවට කියන්නේ මේ basins කියලා කියන්නේ oriental basin කියලා එකක් එහෙම අරන් තිබ්බා අපිට පේන්නේ නැති side එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතන් ඉන්නට අපිට හැම පැත්තම පේනවා කියලා අපිට එහෙම පේන්නේ නැහැ හොඳේ. අපිට පේන්නේ එක පැත්තයි. because both earth and moon rotate together. ඒතකොට අර හාව හැමදාම පේන්නේ ඒකයි. එහා පැත්තේ ඉන්න එකව පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි rotate වෙනවා, අදත් rotate වෙනවා. but there's no relative motion in between. ඉතින් අපි දකින්නේ හැමදාම එකම පැත්ත. මේගොල්ලෝ තමයි ගිහිල්ලා rear side එක බලලා ආවේ. right the rear side එකේ ඔය එක oriental basin කියලා එකක් දාලා තිබ්බා මේ photos ගොඩක් තිබ්බා and many things මේක හොයලා බලන්න පොඩක් කතා කරන්න බෑ ඒතර වෙලා යනවා they witnessed something called earth eclipse දැන් අපි දන්නවනේ moon eclipse and solar eclipse මේ lunar eclipse and solar eclipse right අර කියුනේ now when they are behind the moon earth was covered by the moon that is called earth eclipse ඒක බලන්න පුළුවන් space එකේ ඉඳන් විතරයි නැතු ඉතින් earth එක වෙහෙන බලන්න බෑනේ. ඒකේ ෆොටෝස් ෂෙයා වුණා මාර ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සෙන් sun එක මෙහෙම තියෙන්නේ. ඒක මරු එකක් හොඳේ. moon එක මෙතන, earth මෙතන, moon, earth මෙහෙ sun. මේගොල්ලන්ගේ shuttle එක මෙතන. මෙතනින් තමයි ෆොටෝස් ටික ගත්තේ. එතකොට sun මේ පැත්තේ. මෙතනින් පේනවා ලස්සනට it is like a shining star. right මේක නිකන් shining star එකක් වගේ. මේක වටේටම මේ light එක ඇවිල්ලා and this is completely covered. earth is completely covered by moon. right for the first time in history they took that photo that was called earth eclipse right it was ඒගොල්ලෝ තව එකක් දැකලා තිබ්බා it was named as earth set as we are seeing sunset and moonset sunrise moonrise they saw earth rise and earth set right ඒ කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ moon එකේ ඉන්නේ moon එක ගාවනේ ඉන්නේ earth එක තමයි එතකොට rise වෙන්නේ set වෙන්නේ ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් තිබ්බා මාර ලස්සනයි මේ මාර ලස්සනයි කියලා ලස්සනට වඩා they are like making history for the first time. So that's the importance there. They are making history. Right? Okay, let's move on. හොයලා බලන්න general knowledge paper එකේ කොහොමද question එකක් එයි. ඒක ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ. ඒක නිකන් MCQ එකක්. general knowledge එකට ගොඩක් වෙලාවට ඕක දානවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඔගේ නම Artemis II. ඊට පස්සේ capsule එකේ නම මොකද්ද Orion. එහෙම කියලා. හයි මේ project එකේ නම integrity. අර ඒ වගේ එකේ හයි මේ about physics. This is whole lot of physics මේකෙන් question එකක් නෙමෙයි මුළු paper එකම උනත් අහන්න පුළුවන් මේක තිබ්බ physics වලින්. කියන්නේ මාර applications එකක් මේ තියෙන්නේ. right? okay next one experiment 3